ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਿਊ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਨਰ ਫੌਕਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰਹੱਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। I'm asking both Mr. Fox and Mr. Lopez to do the right thing. Tell the RCMP who hired you. ਦੋਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਗੱਡੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਿਊ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਨਰ ਫੌਕਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 14 ਜੁਲਾਈ ਸਨ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਦਾ ਦੋ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਇਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਗੱਡੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਫਰਸਟ ਡਿਗਰੀ ਮਰਡਰ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਲਟੀ ਪਲੀਡ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਮਰਡਰ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਚਾਰਜ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਬੂਲਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਨਿਊ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੱਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟੈਨਰ ਫੌਕਸ ਨੂੰ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਨਰ ਫੌਕਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕਦਮ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਉਸ ਕਦਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰਹੱਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸਸਪੈਂਸ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਜੋ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਅਸਲ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਖਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾ ਜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਬੋਂਬਿੰਗ ਦੇ ਜੋ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਰਿਪੁਦਮਨ ਮਲਿਕ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਹੈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। My name is Jaspreet Singh Malik. I'm here speaking to you today as Mr. Fox, who killed my father, was sentenced. I'm speaking to you with a small sense of relief, but our journey doesn't end today. The people who hired Mr. Fox and Mr. Lopez still remain at large. But our father's legacy lives on. In 1986, my father founded Khalsa Credit Union. In 1986, you could not find a Punjabi-speaking teller in British Columbia. Within a few years of Khalsa Credit Union being started, every financial institution had Punjabi-speaking tellers. This is the power of change. In 1986, my father also founded Khalsa School. It was the first Sikh private school in North America. It started with a little over 100 students, and now in 2025, there are over 3,500 students that attend Khalsa schools. It is the largest private school in British Columbia. Not only was it the first in North America, it was a model that has led to multiple Sikh schools being founded after it, both in British Columbia and elsewhere in North America. These are all things my father did. That is in large part what his legacy is. He was a trailblazer who served his community. And not just served his community, was an active change maker in his community. My father was also a family man, a husband, a father, and a grandfather.
He would attend all the birthday parties, spend time with all of his grandkids. He was a devoted and loving grandfather. Being the founder of Khalsa Credit Union, being the founder of Khalsa School, and being a family man is what my father should be remembered for. And I'm hoping when you watch this video, that's what you remember him for. Instead, this morning, the headline was, former Air India accused killer to be sentenced. That my father was charged with the Air India bombing is but one small part of his story. And in fact, the way you, the media, write the headline, it's a misleading story. Mr. Justice Josephson said, if I were to accept everything Crown Counsel says regarding all the inferences to be drawn, there would be simply no evidence tending to point to any role that Mr. Malik may have played in the conspiracy to place bombs on the Air India plane. That's what Mr. Justice Josephson said in 2005, yet the media wants to keep referring to my father as former Air India accused. Why don't you refer to him as the man who was wrongfully accused, because the judge said there was simply no evidence tending to point to any role he played in that conspiracy. In fact, all the evidence shows my father was a man who was committed to education. Even prior to founding Khalsa School in 1986, we would run Punjabi classes in the basement of our home on Sundays. That's what I remember growing up. I remember being 7 and 8 years old and attending Punjabi school in my own basement. My father's commitment to education makes this case even more of a tragedy. You heard in court today that Mr. Fox was a good student, and somewhere along the way, he went awry, to use his lawyer's words. Education is so important. Education is what makes a good community. If Mr. Fox had stayed in education, if he had stayed in school, we probably wouldn't be here today. The only question that remains now is who hired Mr. Fox and Mr. Lopez. In May of last year, CBC reported that the RCMP are investigating links between Mr. Fox, Mr. Lopez, and the government of India. I'm asking both Mr. Fox and Mr. Lopez to do the right thing. Tell the RCMP who hired you. Let those people be brought to justice. We hope and pray that the RCMP continue this work and search down and find and bring to justice those people who hired Mr. Fox and Mr. Lopez. Red FM ਦੇ ਲਈ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।